Assalamu alaikum friends. I'm Adam Saibu, lecturer in Mechanical Department, Karaikal, South India. So today we are going to draw ellipse. Draw an ellipse having a major axis 110 mm and minor axis 70 mm using oblong method. Draw tangent and normal at any point on the curve. So இதல major axis 110 mm கொடுத்திருக்காங்க, minor axis 70 mm கொடுத்திருக்காங்க. Now we are going to draw the ellipse by oblong method. So first draw a rectangle of size 110 mm major and 70 mm minor. So 110 mm and 70 mm. First ஒரு rectangle வரைஞ்சிங்க. First draw a rectangle. Then mark the midpoint. 110 the midpoint வந்து 55 and 70 the midpoint வந்து 35. Then divide this major axis into 8 equal parts. For that, just tilt your drafter to some angle approximately 30 degree. Draw a line for 8 centimeter and for every centimeter mark a point on this line. So 8 சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு கோடு போட்டுக்கிட்டேன். அந்த 8 சென்டிமீட்டரில் ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டருக்கும் ஒவ்வொரு புள்ளி வச்சுட்டேன். So next join this last point with this point and drafter tight பண்ணிங்க. Then move the drafter parallel. That's all. Now this line will be divided into 8 equal parts. Mark the points. Mark these two ends as A, B major axis and C, D minor axis. Mark the midpoint as O. Name these points also. So marking this point as 1, 2 and 3 and this point as 4, 5, 6. So from here you mark 1, 2, 3 and from here you mark 4, 5, 6. Similarly, divide this line also into 8 equal parts. For that, draw a line of length 8 centimeter. Then for each centimeter mark a point. 8 சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு கோடு போட்டு அந்த கோட்டில் ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டருக்கும் ஒவ்வொரு புள்ளி வைங்க. Then join this last point with this end and take your drafter. Now this line will be divided into 8 equal parts. Mark this point as 1 dash or double dash, 2 double dash, 3 double dash. Similarly this point as 1 dash, 2 dash and 3 dash. Similarly project these 6 points over here. Tilt your drafter and make it horizontal. Just project these points on this line also.
So you can see it's coming straight. Then mark this point as 4 dash, this point 5 dash, 6 dash, here 4 double dash, 5 double dash, 6 double dash. Join all these 3 points to C. Similarly, all these 3 points to C. Join C 4 dash, C 5 dash, C 6 dash. Similarly, join 1 double dash D, 2 double dash D, 3 double dash D, also 4 double dash to D. Now join D3 and extend it. Similarly, join D2, D into join பண்ணி அதை extend பண்ணுங்க. அதே போல D and 1 join பண்ணி extend பண்ணுங்க. Similarly, D6, D5, D4, next பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுங்க. 1 டபுள் டேஷ் எந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அதை வந்து A1 மார்க் பண்ணுங்க. 2 டேஷ் எந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ A2. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2ங்கிற லைன் இங்கே வருது, இங்கே 2 டேஷுங்கிற லைன் இங்கே போகுது. ஸோ இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது. அதே போல் 3யும் 3 டேஷுங்கிற லைனும் இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது. இதை வந்து A3ன்னு மார்க் பண்ணுங்க. அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 டேஷும் 4ங்கிற லைனும் இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது. இதை A4ன்னு மார்க் பண்ணுங்கள். 5 டேஷ் இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது. இது A5. சிமிலர்லி 6 டேஷ் இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது. இது வந்து A6 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் பண்ணுங்கள். அதே போல் பாட்டம்லேயே லைன் வருங்க. ஸோ இப்போ வந்து சியும் 3யும் ஜாயின் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். அதே போல் சியும் 2வும் ஜாயின் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். சியையும் 1ஐயும் ஜாயின் பண்ணுங்க. C and 1 எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேண்டியது. அதே போல் C6, C5, C இங்கே இருக்குது, 5 இங்கே இருக்குது, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் C4 இதையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே 1 டபுள் டேஷ் இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது. A1 டேஷ்னு மார்க் பண்ணிங்க. 2 டபுள் டேஷ் 2ங்கிற லைன் இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது. A2 டேஷ். 3 டபுள் டேஷ் 3 இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது. A3 டேஷ். Similarly 4 double dash intersecting here, so you mark it as A4 dash. Similarly 5 dash are intersecting here, A5 dash. 6 dash is intersecting here, A6 dash. Okay, now join the curve. You start from C, A3, A2, A1, A. Similarly C, A6, A5, A4 and B. Then B, A4 dash, A5 dash, A6 dash, then D. Similarly A2, A1 dash, A2 dash, A3 dash, and then D. Now we get the ellipse.
Now we have to draw tangent and normal at any point on the curve. Draw tangent and normal at any point on the curve. So before joining tangent and normal, you have to mark the focus. For that, use compass. You measure the half of the major axis OE. Up to this you measure on compass, and from D or C you just keep the compass on D and cut an arc on AO. Similarly on BO, on the line BO, and mark these 2 points on the major axis as F1 and F2. This is focus 1, this is focus 2. Now mark a point on the curve. So I am marking a point on the curve. So I am going to draw tangent and normal over here. So this point you mark it as P. Join F1 and P. Similarly join F2 and P. Then measure this angle. So you have to measure this angle F1, P, F2. So it was coming around 89. Half of the value 89 is 44.5. So you mark 44.5. So in the angle வந்து பாத்தீங்கன்னா 89 கிட்ட வருது, 88 வருது. ஸோ 88ல பாதி வந்து 44, 40 இங்கே இருக்குது, 10, 20, 30, 40, 44 வந்து இது கிட்ட வருது. Join P and this one. So this one is the normal. You mark it as N. Pn is the normal. Keep your protractor on P and parallel to this line. Then mark 90 degree. Join this line. Then this one is the tangent. Thank you friends.